Please place your hands on your heart. Παρακαλώ βάλτε το χέρι στην καρδιά σας. And join me in expressing gratitude. Και ελάτε μαζί μου να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη. To the multitudes that have joined us. Στις οντότητες που μας συντρόφευσαν. The elders. Τους ηλικιωμένους. The parents. Τους γονείς. The royalty. The ancestors. Τους προγόνους. The gods. Τους θεούς. All the holy beings of light that have descended to be with us. Όλα τα ιερά άγια πλάσματα που ήταν μαζί μας. So that they may ascend. Που ήταν μαζί μας. Mahalawe ka lehu lehu, mahalawe na makua, mahalawe na lakupuna, mahalawe na li'i, mahalawe na aumakua, mahalawe na kua, mahalawe ye. Join me. Mahalawe ye. Μαζί μου. Mahalawe ye. Mahalawe ye. Now enter into the silence of your heart, where God is. Ακούω τη σιωπή της καρδιάς σας, είμαστε Θεοί. So we may receive the messages of love from the Kryon. Οπότε μπορούμε να λάβουμε το μήνυμα από τον Kryon. Blessings to your beautiful and eternal souls. Ευλογίες, υπέροχες και αιώνιες ψυχές. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Χαίρετε, αγαπητοί μου, είμαι ο Kryon της Μαγνητικής Υπηρεσίας. It's always difficult to say goodbye. Είναι πάντα δύσκολο να πω αντίο. So we're not going to. Οπότε δεν θα το κάνω. The dynamics of emotion are so interesting. Τα δυναμικά των συναισθημάτων είναι τόσο ενδιαφέροντα. Some of you will look back on this event. Κάποιοι από εσάς θα κοιτάξετε πίσω σε αυτή την εκδήλωση. And remember how you felt. Και θα θυμάστε πώς νιώσατε. You tend to put it away. Έχει την τάση να φεύγει αυτό το συναίσθημα. You put it in a box of past memories. Το βάζετε σε ένα κουτί με τις παλιές αναμνήσεις. You take pictures. Παίρνετε φωτογραφίες. Occasionally you'll get the box out, review the pictures. Περιστασιακά τα βγάζετε από το κουτί, τις βλέπετε τις φωτογραφίες. And on your timeline it can never be recreated. Και στο δικό σας χρονικό πλαίσιο δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. But dear ones, on our timeline, αλλά αγαπητοί μου, στο δικό μας χρονικό πλαίσιο, it's still happening. Συμβαίνει ακόμα. Every time you think about it, κάθε φορά που το σκέφτεστε, it's real. Είναι πραγματικό. You're right back here. Είστε ακριβώς πάλι πίσω εδώ. I'd like to extend the message of this morning. Θα ήθελα να επεκτείνω το μήνυμα από σήμερα το πρωί. It's a message that you need to hear. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να τα ακούσετε. And it's specifically for Greece. Και είναι συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Specifically for the old souls here. Συγκεκριμένα για τις γυραίες ψυχές που είναι εδώ. And the ones who are involved in esoteric work. Και αυτές που αναμειγνύονται με εσωτερική δουλειά. I want to take a moment. Θέλω να πάρω μια στιγμή. To celebrate what is here. Να γιορτάσω αυτό που είναι εδώ. The history. Την ιστορία. The beauty. Την ομορφιά. And all that has come from here. Και όλα αυτά που ήρθαν από εδώ. The very word esoteric is Greek. Η ίδια η λέξη εσωτεριστικό είναι ελληνική. The first thinking of esoterics was Greek. Η πρώτη σκέψη του εσωτερισμού ήταν ελληνική. Everything that is now esoteric on the planet. Όλα όσα είναι εσωτεριστικά τώρα στον πλανήτη started here. Άρχισαν από εδώ. It was discussed. Συζητήθηκε. It was evaluated. Βαθμολογήθηκε. It was argued. Με διαφωνίες. You might say the greatest contributor μπορείτε να πείτε ότι
σημαντικότερος συντελεστής was a man in a Greek village ήταν ένας άνδρας σε ένα ελληνικό χωριό who lived in a place you now call Italy, που έζησε σε ένα μέρος που τώρα το λέτε Ιταλία, in the south. νότια. He wasn't a philosopher, Δεν ήταν φιλόσοφος, which you now call Sicily. τώρα την λέτε Σικελία. He was actually a shaman. Ήταν πράγματι ένας σαμάνος And he was probably one of your first. και ήταν πιθανόν ένας από τους πρώτους σας. And he started to put together the relationships Και άρχισε να ενώνει τις σχέσεις of the elements of the planet, από τα στοιχεία του πλανήτη, the ones that are still talked about today. αυτά για τα οποία ακόμα μιλάμε σήμερα. First intuitive thought Η πρώτη διαισθητική σκέψη from a Greek. από έναν Έλληνα. Most of the teachings we have this day from humans Οι περισσότερες από τις διδασκαλίες που έχουμε σήμερα από ανθρώπους involve many energies. έχουν πολλές ενέργειες. But you look at the roots and the seeds, Αλλά βλέπεις τις ρίζες και τους σπόρους and they came from here. και ήρθαν από εδώ. And so this makes the esoterics very old. Και αυτό κάνει τα εσωτεριστικά πολύ παλιά. In fact, every time you say the word, Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που λέτε αυτή τη λέξη, it makes you think about how old the thoughts might be. σε κάνουν να σκεφτείς πόσο παλιά μπορεί να είναι αυτή η σκέψη. And that's the subject. Και αυτό είναι το θέμα. Now, I'm going to tell you, dear ones, Θα σας πω, αγαπητοί μου, that the thoughts and the message of today πως οι σκέψεις και το μήνυμα σήμερα may be controversial. μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο. You may not accept everything I'm going to tell you. Μπορεί να μην δεχτείτε όλα όσα πω, But what I want to tell you αλλά αυτό που θέλω να σας is πω about old esoterics. είναι για το παλιό εσωτερικό. If it's true that it was here first, Αν είναι αλήθεια ότι υπήρξε πρώτα εδώ and that the seeds of all esoterics began here, και ότι η σπορά από όλων των εσωτεριστικών ξεκίνησε από εδώ, then you're looking at something extremely old. τότε κοιτάτε σε κάτι πάρα πολύ παλιό. There have always been seekers on the planet, Πάντα υπήρχαν μυστικά στον πλανήτη. not necessarily intellectual. Όχι απαραίτητα διανοητικά. There's been great spiritual thought all over the world. Υπάρχουν πάντα μεγάλες πνευματικές σκέψεις σε that όλο had τον κόσμο nothing to do with Greece. που δεν είχαν να κάνουν με τίποτα με την Ελλάδα. But the very word esoterics, Αλλά η ίδια η λέξη εσωτεριστικά, the intentional thoughts of thinking about earth and God were here, η πρόθεση της σκέψης να σκεφτείς ότι ο Θεός και η γη είναι who εδώ, were written and published που γράφτηκε και εκδόθηκε, so that the earth could analyze what was being said. οπότε η γη θα μπορούσε να αναλύσει τι έχει υποθεί. That is esoteric. Αυτό είναι εσωτεριστικό. But it's old. Αλλά είναι παλιό. And so this means that we are looking at healers and teachers Αυτό σημαίνει ότι κοιτάμε σε θεραπευτές και δάσκαλους and those with shamanic energy και αυτούς με τη σαμανική ενέργεια that came from this. που ήρθαν από αυτό, προήλθαν από αυτό. We're looking at hundreds of years. Κοιτάμε πίσω εκατοντάδες χρόνια. Now I'm going to ask you something. Θα σας ρωτήσω κάτι. Do any of you feel that perhaps you have had past lives in your own country? Κάποιος από εσάς νιώθει ότι μπορεί να έχει προηγούμενες ζωές στην ίδια σε αυτή τη χώρα? That perhaps you're of a lineage of shamanshiip. Ότι ίσως να είστε η κληρονομιά σαμάνων. Perhaps you go back very far. Ίσως να πηγαίνετε πολύ πίσω. And that you carry with you this lineage. Και ότι φέρετε μαζί σας αυτή την κληρονομιά. And the answer would be yes. Και η απάντηση θα ήταν ναι. And this is what I want to talk to you about. Και αυτό είναι για το οποίο θέλω να σας μιλήσω. In an older energy, Σε μια παλιότερη ενέργεια, esoterics were different. τα εσωτεριστικά ήταν διαφορετικά. Very different. Πολύ διαφορετικά. In fact, it was the original thinkers who identified duality. Στην πραγματικότητα ήταν αυθεντικοί σκεπτικιστές που ανακάλυψαν την διαδικότητα. What you today call dark energy, Αυτό που ονομάζεται σήμερα σκοτεινή ενέργεια. negative things,
αρνητικά πράγματα. It even had names like underworld. Είχε επίσης το όνομα του κάτω κόσμου. The esoteric thinkers soon realized Και οι εσωτεριστικοί σκεπτικιστές σύντομα συνειδητοποίησαν that not everybody was going to accept what they were saying. ότι όχι όλοι, ότι πως δεν θα δεχόταν όλοι αυτό που έλεγαν. There was the idea of how to protect yourself from these energy. Ήταν η ιδέα το πώς να προστατεύσεις τον εαυτό σου από αυτές τις ενέργειες. There was the idea of how to work with negative energies so they would not interfere. Ήταν η ιδέα το πώς να δουλέψεις με την αρνητική ενέργεια ώστε να μην αναμειχτείς. They wouldn't interfere with the shamanic energies that were there. Δεν θα πήγαινε με τη σαμανική ενέργεια που υπήρχε εκεί. And the duality has been very old indeed. Και η διτότητα είναι πολύ παλιά πραγματικά. Year after year, Χρόνο με το χρόνο, generation after generation, γενιά με τη γενιά and it stayed the same. και έμεινε το ίδιο. So many of you here Οπότε πολλοί από εσάς εδώ have inherited what I will call the rules of the old energy. έχουν κληρονομήσει αυτό που θα πω τους κανόνες της παλιάς ενέργειας And they become part of your life. και έγιναν μέρος της ζωής σας. They become part of how you work. Έγιναν μέρος από το πώς δουλεύετε, Doesn't matter what you're doing. χωρίς σημασία για το τι κάνετε. It is so ingrained, it's so part of you Είναι τόσο πολύ κομμάτι σας that you don't even realize what you're doing. που ούτε καν το καταλαβαίνετε τι κάνετε. Dear ones, we've told you that a shift is here. Αγαπητοί μου, σας είπαμε πως η αλλαγή είναι εδώ. It is a change. Είναι μια αλλαγή, μια It is a μεταβολή. major change of energy. Είναι μια μεγάλη αλλαγή της ενέργειας. And we have told you before how this works. Και σας έχουμε πει παλιότερα πώς αυτό δουλεύει. It's so difficult to explain multidimensional things. Είναι τόσο δύσκολο να εξηγήσουμε πολυδιάστατα πράγματα. So we used the idea of light and dark. Οπότε χρησιμοποιούμε την ιδέα του σκότους και του φωτός. And in this idea, we've told you that light is starting to emerge. Και σε αυτή την ιδέα σας είπαμε πως το φως αρχίζει να βγαίνει. Before 2012, Πριν το 2012, if you looked at a scale of light and dark, αν κοιτάζατε την κλίμακα μεταξύ they weren't σκότους even. φωτός, They weren't equal. δεν ήταν ίση. Human consciousness had created more darkness than there was light. Η ανθρώπινη συνείδηση είχε δημιουργήσει περισσότερο σκότος από το φως. And so anyone who was working with shamanic energies Οπότε οποιοσδήποτε λειτουργούσε με σαμανικές ενέργειες had to fight the dark. έπρεπε να παλέψει το σκότος. Call it whatever you want. Πέστε το όπως θέλετε. Negative energy, Αρνητική ενέργεια, things that didn't necessarily work properly. πράγματα που δεν δούλευαν απαραίτητα σωστά. Some have even said evil. Κάποιοι ακόμα το έχουν πει και διαβολικό. But you were used to fighting it. Αλλά συνηθίζατε να το παλεύετε. And it seemed like every single time you would turn on your light, Και φαινόταν ότι κάθε φορά που αλλάζατε τη ζωή σας, every time you would give that which was your intuitive thoughts or your healing, κάθε φορά που δίνατε αυτή που ήταν η διαισθητική σας σκέψη στη θεραπεία σας, you had to deal with the dark. έπρεπε να αντιμετωπίσετε το σκότος. For a while, you even had to do it underground. Για λίγο έπρεπε ακόμα να το κάνετε και κάτω από τη γη. Do you remember those days, dear one? Θυμάστε αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου. Some of you Μερικοί από εσάς participated in them. συμμετείχαν σε αυτές. You had to be secret. Έπρεπε να ήσασταν μυστικοί. There was too many who would object to what you were doing. Ήτανε πολλοί που έφερναν αντίρρηση σε αυτό που κάνατε. Because when you showed light in a dark place, you got magic. Επειδή όταν δείχνεις φως σε ένα σκοτεινό μέρος, παίρνεις μαγεία. Others, it seemed to be unbelievable. Στους άλλους φαινόταν ως απίστευτο. You had powers they didn't understand. Είχατε δυνάμεις που δεν καταλάβαιναν. You had to keep them hidden. Έπρεπε να τις κρατάτε κρυφές. And even that which was done underground, Ακόμη και αυτό που γινόταν κάτω από τη you γη, had to clear the darkness before you could begin. έπρεπε να καθαρίσετε το σκότος ακόμα και πριν αρχίσετε. It was always there. Ήτανε πάντα εκεί. You protected yourself.
Προστατεύατε τον εαυτό σας. Anytime you started to show the light, Κάθε φορά που ξεκινούσατε να you δείξετε had το φως, processes you knew είχατε διαδικασίες που εσείς would help γνωρίζατε, to spread the light and push away the darkness. που θα σας βοηθούσε να βγάλετε το φως και να σπρώξετε πίσω το σκότος. Generations went by. Οι γενιές πέρασαν, History unfolded. η ιστορία εξεδιπλώθηκε And now you're doing it outside, και τώρα το κάνετε έξω, not underground. όχι κάτω από τη γη. But you still have to fight the dark. Αλλά ακόμα έχετε να παλεύετε το σκότος. You've developed some very, very good processes Αναπτύξατε σαν μερικές πολύ καλές διαδικασίες that are tried and tested που δοκιμάστηκαν to avoid darkness where you are, να αποφεύγετε το σκότος όπου είστε. to clear the area where you Να are, καθαρίσετε την περιοχή που to βρίσκεστε. make sure that none of this will interfere with your healing or your reading, Να σιγουρευτείτε ότι δεν θα πειράξει τη θεραπεία σας, τη δουλειά anything σας, else you're doing οτιδήποτε άλλο κάνατε, as one who holds the torch of the light. όπως ένας που κρατάει τη δάδα της φωτιάς, And you're του doing φωτός. You're doing it today. Και το κάνετε σήμερα. At the precession of the equinoxes, Στη μετάπτωση των ησημεριών, at the end of December στο τέλος του Δεκεμβρίου 2012, του 2012, it was like you passed a marker. ήταν σαν να περάσατε ένα ορόσημο. It was almost like there was a signal that was sent. Ήταν σχεδόν σαν ένα σήμα που στάλθηκε, A signal that was sent all over the galaxy, ένα σήμα που στάλθηκε σε όλο το γαλαξία, resounding through the universe, σε όλο το σύμπαν, that this planet of free choice had made it. ότι αυτός ο πλανήτης της ελεύθερης βούλησης τα κατάφερε And everything began to shift. και όλα άρχισαν να αλλάζουν. Especially Ειδικότερα the balance between light and dark. η ισορροπία μεταξύ σκότους φωτός. We have given this information so many times. Έχουμε δώσει αυτή την πληροφορία τόσες πολλές φορές, You need to hear it here. αλλά χρειάζεστε να τα ακούσετε εδώ. Because the seeds of the esoteric Γιατί οι σπόροι του εσωτερισμού have created very old paradigms δημιούργησαν πολύ παλιά πρότυπα that you don't need anymore. που δεν χρειάζεστε πλέον. Before I begin, Πριν ξεκινήσω, wouldn't you agree, δεν θα συμφωνούσατε logically, λογικά, that if the darkness had been removed by itself αν το σκότος είχε απομακρυνθεί από μόνο του and light was winning, και το φως νικούσε, why would you then go through procedures of clearing something that no longer is there? γιατί να μπείτε στη διαδικασία να καθαρίσετε κάτι το οποίο δεν είναι πια εκεί? And you would say, yeah, but I feel it, I still feel it. Και εσείς θα λέγατε ναι, αλλά απλά ακόμα το νιώθω. So this really has two parts, Αυτό στην πραγματικότητα έχει δύο μέρη. esoteric and logic. Εσωτεριστικό και λογική. I am telling you that the light-dark balance of this planet Σας λέω has ότι changed. η ισορροπία μεταξύ σκότους φωτός σε αυτό το πλανήτη έχει And αλλάξει. that which was negative and powerful Και αυτό που ήταν αρνητικό και δυνατό, is now running from the light. τώρα τρέχει από τη δύναμη του φωτός. It's so obvious. Είναι τόσο φανερό. We told you years ago Σας το είπαμε χρόνια πριν, that the darkness would then become afraid of its existence. ότι το σκότος θα φοβάται την ίδια του την ύπαρξη. That you would see low consciousness come to the surface Ότι θα δείτε χαμηλή συνείδηση να έρχεται στην επιφάνεια, right after the shift, ακριβώς μετά την μεταβολή, fighting for its life. να παλεύει για τη ζωή του. That is what you have on this planet. Και αυτό είναι που έχετε σε αυτό το πλανήτη. It's only a few years old. Είναι μόνο λίγα χρόνια. You have situations you've never seen before, Έχετε καταστάσεις που δεν έχετε ποτέ δει ξανά. based on a light-dark balance which is starting to shift. Βασισμένες πάνω στην ισορροπία του Dear σκότους ones, φωτός που αλλάζουν. Light workers, you carry so much light now. Αγαπητοί μου, εργάτες φωτός, φέρετε τόσο πολύ φως τώρα, Everywhere you walk, οπουδήποτε βαδίζετε, you push away the dark οθείτε μακριά το σκότος. just by being in the room. Απλά με το να βρίσκεστε στην You αίθουσα, are winning the battle. νικάτε τη μάχη. That's the new energy. Αυτή είναι η νέα ενέργεια. And yet, Και όμως,
You're clearing the darkness. Καθαρίζετε το σκότος. You're going through the protocol. Πηγαίνετε με το πρωτόκολλο. You're protecting yourself in the various ways you do. Προστατεύετε τον εαυτό σας με τους διάφορους τρόπους που κάνετε. From something you can see is changed. Από κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε ότι έχει αλλάξει. Kryon, you're saying that the darkness is not the same. Κρύον, λες ότι το σκότος δεν είναι πια το ίδιο. Yes. Ναι. Kryon, you're saying we don't have to have this protection anymore. Κρύον, λες ότι δεν χρειάζεται να έχουμε αυτή την προστασία πλέον. Yes. Ναι. Kryon, you're saying we don't have to start our healing processes with clearing and going and being and clearing. Κρύον, λες ότι δεν χρειάζεται να ξεκινάμε τις διαδικασίες της θεραπείας μας με καθαρισμούς και διάφορα. Yes. Ναι. I'm telling you that you are now pure. Σας λέω ότι τώρα είστε αγνοί. You can start all of your sessions with no clearing at all. Μπορείτε να ξεκινάτε όλες σας τις συνεδρίες χωρίς κανέναν καθαρισμό. Your very presence has cleared the area. Η ίδια σας η παρουσία καθαρίζει την For the first περιοχή. time in human history, Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, light is winning. το φως νικάει. And you are carrying a... I cannot use the words I wish Μπορώ να εκφραστώ με τις λέξεις που θέλω, because they are light language. γιατί είναι ελαφριά γλώσσα. An amazing Όπως amount of φωτός. energy is in your Merkaba. Επειδή τώρα Είναι- μια μεγάλη, It is starting to glow with light and purpose and compassion. φέρεται μια πολύ μεγάλη ενέργεια φωτός, γεμάτη από εσπλαχνία, And everywhere you walk, οπουδήποτε και να βαδίζετε. dark is pushed away. Το σκότος οθείται μακριά και βγαίνει από τη μερκάμπα σας. But Kryon, I still feel it's there. Αλλά Κρύον, ακόμα νιώθω ότι είναι εκεί. I'm clearing and I feel it moving. Το καθαρίζω και νιώθω ότι φεύγει. And I'm about to give you a premise, light worker, that you should listen to. Και είμαι έτοιμος να σου δώσω μια προϋπόθεση, εργάτη του φωτός. It's one you've heard recently. Και είναι μια που έχεις ακούσει πρόσφατα. If you expect the dark, it will be there. Αν περιμένεις το σκότος, θα είναι εκεί. Are you listening to this, healer? Το ακούς αυτό, θεραπευτή? If what you're going to do is clear, Αν αυτό που πρόκειται να κάνεις είναι να And καθαρίζεις και προστατεύεις, you're inviting dark to be cleared. προσκαλείς το σκότος να καθαριστεί. It'll show up just like it always has, Θα έρθει όπως πάντα ερχόταν. because you are invested in clearing it. Γιατί έχεις επενδύσει στο να το καθαρίζεις. This is a consciousness creation of darkness. Αυτή είναι μια συνειδητή δημιουργία του σκότους. I told you you wouldn't like this. Σας είπα ότι δεν θα σας αρέσει αυτό. This is the power of human consciousness that is new. Αυτή είναι η δύναμη της ανθρώπινης συνείδησης που είναι καινούρια. How you approach it, Πώς την πλησιάζετε, how you think about it, πώς θα σκέφτεστε για αυτήν, creates the reality of it. δημιουργεί την πραγματικότητα. In an atmosphere of incredible light and beauty, Μια ατμόσφαιρα από εκπληκτική ομορφιά και φως. you set up all of the accoutrements of clearing. Παίρνει όλα τα εργαλεία του καθαρισμού. You are expecting dark there. Περιμένετε το σκότος εκεί. And the negative energies Και οι αρνητικές ενέργειες will arrive on schedule for you. θα έρθουν, θα αφιχθούν όπως τις προγραμματίζετε. If you don't believe me, Αν δεν με πιστεύετε, I'm going to invite you to do something. σας προσκαλώ να κάνετε κάτι. The next time you approach the light work that you do, Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε την εργασία φωτός που κάνετε, I want you to say out loud, θέλω να πείτε δυνατά φωναχτά, I am light. είμαι φως, I am magnificent. είμαι μεγαλειώδης. No darkness can exist when I am here. Κανένα σκότος δεν μπορεί να υπάρχει όσο είμαι εδώ. Hold up your hand Σήκωσε το χέρι σου when you do this όταν το κάνεις αυτό and listen to the darkness run away. και άκου το σκότος που θα φεύγει You can μακριά. hear it whistle as it runs out of the room. Μπορείς να τα ακούς να φεύγει It έξω από το cannot δωμάτιο. remain there with you there. Δεν μπορεί να παραμείνει εκεί με σένα εκεί. But it exists here Αλλά υπάρχει εδώ. because the seeds are old Επειδή οι σπόροι είναι παλιοί and the habit of protection and clearing και η συνήθεια της προστασίας και του καθαρισμού is still here. είναι ακόμα εδώ.
Try it. I think you'll see. Προσπαθήστε το, νομίζω θα το δείτε. It's a brand new energy. Είναι μια ολοκαίνουργια ενέργεια. Energy that has been predicted by the ancients is with you. Μια ενέργεια που είχε προβλεφθεί από τους αρχαίους είναι μαζί σας. If you want to go to the next step of your healing, Αν θέλετε να πάτε στο επόμενο στάδιο της of your θεραπείας σας, intuitive practices, από τις διαισθητικές σας πρακτικές, shaman, listen to me. σαμάνι, ακούστε με, You're going to be stuck in an old energy θα κολλήσετε στην παλιά ενέργεια, unless you let your light shine. εκτός και αν αφήσετε το φως να σας να λάμψει. It can't be clearer. Δεν μπορεί να είναι πιο ξεκαθαρό. And so it is. Και έτσι είναι.